Hello and welcome to the Advanced Bass Guitar Tutorial Workshop 1 with Mr. Gode Lofombo. Thank you to Gibby Douglas as pioneer of these tutorials. Throughout this tutorial, the word coffrage will be repeated a lot, which generally means a tighter overall sound. Hi Gode, how are you doing? I'm fine, Eli Jamson. Thank you for being with us today. We appreciate your time. Here in Kinshasa, Congo, DRC. In this tutorial, we will be demonstrating the specific differences between African Congolese bass techniques, as opposed to the typical Western styles that we're used to hearing every day. We encourage you, the learner, to study these techniques carefully, paying particular attention to the left and right hand fingering positions on the bass guitar that create these subtle yet powerful differences in sound and in tone. Thank you also to the STV production team in the Congo for all your hard work and efforts whilst dealing with numerous power cuts and failures in the process of shooting this tutorial. You are welcome, Miss Haley Jamson. Thanks. Tapping na ko beta mbala mozo rouler. Bon, lelo to eli susu ndeka balobaka mayele bakenda na ngote fotike la ngobaninga. Lelo na yola sabino nde na beta ngoluke ne na s'inspiraka ndenge nini doite zalaki ndenge nini ninga olobeza te bolanda kaka ndenge zalaki. Okay. Mabou on a bougé té. J'ai note à sol mi balai, oh ya fil à 4e, na 3e à basse. On a utilisé na ré comme relatif et on a rebeda. Awa pe ndenge moko. So na coffrage te ko tchao makela makasi comment? Travail mingi za awa mingi ya coffrage. Lolelo pena na yeko lobela mingi likamba coffrage po yango nde eza basse sans coffrage. En tout cas ozala nil ozala obeta ono pe bien ozana ba travail na one ba lelo to koma biso pe to bekay na ba place wana to travailler rapidité o travailler biso ba nini ya mindele après taba oyana concert boye ba ese mo wana likona coffrage yo bano beta te yo tikalika za obani et dans les logotés il y a les logotés oui bien et dans les logotés beta nengo lingi quand tu commis ce qui américain ce qui et dans les logotés le logo fouille la coffrage na basse. So dans la coffrage na basse, ok na groupe à reggae, beta. Ok na groupe à typique au beta. Ok na groupe à pop au beta. L'exercice on est là après. Et le bah jeune va jouer là, na ba contexte comme nango. Oui, ils ont bien voyer ba pe bilo la baninga, mais travailler dans le coffrage na yo. Coffrage na onde yangwana basse, yangwana nde calme musique, yangwana pe ingénieur au CP là.